Excellency, tuko Rironi, actually Kamandura. This is where we're starting the works. To the end, the works will take us to Naivasha, Gilgil, Nakuru, all the way to Mau Summit. But we have the lower wing from Kamandura through Maimayu to Naivasha. The total length of the roads, Your Excellency, will be 233 kilometers. 233. 175 on the upper side, and then 58 kilometers on the lower side. 58 kilometers on the lower side. It is being, it's a JV between CRBC and NSSF. Those are the people who give us the road. Is that a PPP arrangement? We hope to finish within the next 2 years. In fact, we are telling the contractor by April 2027, we should be able to use the road. And he has given us the undertaking that is going to do the road. So that is where we are, Your Excellency. Yes. Rironi to Naivasha, there are two sections, the upper side and the lower side, converging at Naivasha. This will be 4 lanes, 2 on either side. But from Naivasha to Nakuru, we are going to have 6 lanes. 6 lanes. And then there will be a viaduct in Nakuru. The road will be raised, the through road, so that it does not interfere with the traffic within town. Then now from Nakuru all the way to Mau Summit will also be another 4 lane. That is arrangement, Your Excellency. Yes. So basically these are the details for the project, and we hope that the contractor will be able to complete within 2 years, but also have a component of operation and maintenance for 28 years. So we'll be maintaining the road for 28 years using a toll charge program, a user pay program. Your Excellency, this is the way the road is at the moment. What is this? This is the road in Pictorial, the small towns within the road area, which are going to be covered by this road. Like for example, if you look at, this is kilometer 0 at Kamandura, the upper road is this other one, all the way towards Naivasha, and the lower one is this other one, through Maimayu, through Longonot, all the way to Naivasha, Konvasek and Naivasha. And this is the opposite of it from their side. Your Excellency, this is the way the road is at the moment. This is Naivasha turnoff interchange at Naivasha town, Rironi. This is what is being done from Jamikishuru to end at Rironi, and this is the escarpment. Okay. Your Excellency will play a small video, a short video. The take us a very short length. Nataka iende Kericho, iende Kisumu, na iende Eldoret, iende Malaba. Yes, the Rironi Mau Summit road has been made a sad memory for most Kenyans. Traffic, long stressful hours spent bumper to bumper, engines idling, families waiting, businesses losing time, and journeying but too far longer than they ever should. Motorists are calling for swift action by the government authorities on constructing a superhighway due to the number of cases of this news past 3 months. Now, relief is finally coming. Next week, I will launch the dueling of the 170-kilometer Rironi Naivasha Nakuru Mau Summit. On the same day, I will break ground on the dueling of the 58-kilometer Rironi Maimayu Naivasha road. The gridlock that paralyzes these roads every day, especially on weekends and holidays, will soon, by God's grace, be a thing of the past. The upgrade will ease congestion, improve safety, and cut travel time for thousands of daily users. Oh, this is how it will be. Yes. And this is what we are taking in the the way it's going to appear after the approval. Oh, this is how it will be. This is how this will be. Okay? Yes. You see that this is the road escarpment. That's why we are just doing that one. Naivasha to Nakuru. Then we shall have a viaduct in Nakuru. Itapitia juu. Itapitia truck drivers, so that we don't have to
but stevedores, heavy trailers, silent fog, and the locomotives around my market have made it one of Kenya's most difficult routes to navigate. Thank you. Now, this corridor is undergoing major improvements to make every journey safer, smoother. Asante. Sawa. Basi haya, tumshangilie kwa makofi Mheshimiwa Rais. Thank you. Haya, basi wananchi hoye. Basi Mheshimiwa Rais anakuja sasa kufanya flagging off ya ujenzi wa barabara hii ya Rironi kuelekea Mau Summit, na tutakuwa tunahesabu ili tuachilie magari. Tuondoke tafadhali. Haya, on the count of 1, 2 and 3. Tumshangilie Mheshimiwa Rais kwa makofi. Basi tingatinga la kwanza limeweza kuachiliwa. Tuondoke tafadhali, tuondoke tu, tengeneze njia hapo. Mheshimiwa Rais sasa anaachilia tingatinga la pili kirasmi kwa ujenzi wa barabara hii. 1, 2, 3. Hivi sasa ni wakati wa malori ambaye yatabebea lami na vile vile mchanga. Yanaachiliwa wapi? Makofi. Lori la pili vile vile, kumbuka kuna malori zaidi ya 10 ambaye yataachiliwa siku ya leo. Endelea. Basi tutakomea hapo kwa sasa kwa sababu ni mengi sana. Nataka sikue kwa background, sikue kwa shot akiongea, sikue kwa background. Pole tu, tusogee upande huu, tumpishe Mheshimiwa Rais aweze kusema nasi. Mnakaribishwa upande huu pole tu. Pole wananchi. Tuondokee wananchi waweze kusongea upande huu. Karibuni pole sana wananchi. Karibu. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais. Pole sana, usikimbie hata kidogo. Rais uko hapa leo. Kiambu hoye. Hebu mnionyeshe alama za mikono, nione alama za mikono, nione Junior. Una kebo. Tunapasha. 28. 1, 2. Haya, namwalika waziri. Hebu tutulie kidogo. Namwalika waziri aseme machache kabla tusikie kutoka rais mheshimiwa. Anaenda wapi? Watu wa Limuru, mjambo. Your Excellency,
the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Ambassador Guo Heinan, the President of CRBC, naomba tafadhali tutulie kidogo, tutawapatia chance, tutulie kidogo, tusikize waziri. Hello, nipangie. Sasa lori yako kwa background. Sasa lori iko kwa background. Nipangie lori, ambaye sigara sika ende hivi lori songe hivi. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Ambassador Guo Heinan, CRBC President, the Governor for Kiambu, Wakatangi, the Governor for Nakuru, Susan Kiriga. Ladies and gentlemen, watu wa Kiambu, hamjambo. Your Excellency, we want to thank you. Tunashukuru sana, Your Excellency, for being here with us today. Kushindua hii mradi wa Rironi Mau Summit, barabara tumengojea kwa muda ya miaka 10 tumekuwa tukingojea tujenge barabara. Ukiona msangamano ya magari vile watu wameumia, tunashukuru. Today is an historic day in the history of Kenya. We want to thank you, Your Excellency, and allow me from the onset to really thank you and appreciate your coming here today. As we start, I want to ask Ambassador Guo, Your Excellency, to come and make some few remarks. Ambassador, welcome. Yeah, His Excellency Dr. William Ruto, President of Republic of Kenya, Honorable Dr. Mudavadi, Prime Cabinet Secretary, Honorable Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, Governors, all distinguished ladies and gentlemen, good morning. Jumbo. It is my great honor to be here with all distinguished guests to witness the important milestone of this highway project. On behalf of the Chinese Embassy in Kenya, I extend warm congratulations on the official launch and pay highest respect and sincere gratitude to all friends and partners who have long been committed to advancing China-Kenya cooperation. I also wish to take this opportunity to highly commend President William Ruto for his leadership and significant contribution in continuously elevating comprehensive strategic cooperation between our two countries. During His Excellency's successful state visit to China this April, the two heads of state reached a series of strategic and forward-looking consensus that charted the long-term course of bilateral relations, including encouraging exploration of new opportunities for cooperation and promoting further investment in Kenya. The groundbreaking of this project stands as a flagship outcome under this framework. China is steadily advancing high-standard opening up, a key strategic task explicitly underscored in our next 5-year plan, which emphasizes building an innovation-driven, globally connected economy and promoting orderly broadening of outbound investment. Guided by this strategic vision, China continuously broadened the scope and international cooperation, providing sound mechanism and policy support to foster mutually beneficial win-win outcome of partner countries. This landmark project
will profoundly enhance road safety, elevate severe traffic congestion, and improve transport efficiency across Western Kenya. Chinese enterprises, long committed to Kenya's development, have pursued localization and sustainable operation, creating employment opportunity, building industrial supply chain capacities, and fulfilling social responsibility. Through deepening integration with local development priority, these efforts will meaningfully advance Kenya's Vision 2030 and support the long-term prosperity and the cohesion of the region. We call on enterprises entrusted with this project Kenya cooperation, uphold the highest standard of quality, safety, and professionalism, and deliver the project on schedule. This endeavor stands as yet another flagship exemplar of excellence, demonstrating our commitment to responsible development and further deepening a bilateral strategic partnership. Looking ahead, China and Kenya projects that enhance livelihood, support enterprise growth, and foster regional development in order to further consolidate the strategic partnership and contribute to the peace, prosperity, and sustainable development in this region. May the friendship between our two countries last forever. May this highway project a great success. Thank you very much. Asante sana. Thank you. Thank you, Ambassador. Let me invite the PCS to come and invite the President. And Your Excellency, as the PCS come, allow me to acknowledge the people who have worked tirelessly. PS Kipto, thank you so much. PS Mbugwa, DG Kimeli, and the team who have worked tirelessly, and the PPP Directorate. Asanteni sana. We've walked the journey. Thank you, Your Excellency. We plan to deliver this road within the next 20 months. This year, asante sana. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Uchumi wetu hoye! Barabara zetu hoye! Muriega! Asante sana. Mimi nataka tu niseme kama Mkenya. Ndio mimi ndio ma-DVD. Asante. Nataka niseme kwa niaba ya wenzangu na pia kwa niaba ya viongozi wengine wote ambao wako hapa kwamba kama Wakenya tukishikana maendeleo inapatikana. Na sasa pia kwa sababu ya umaarufu wa rais ameweka uhusiano na mataifa mengi ikiwemo moja ya Uchina, na sasa mmeona uhusiano huo na Wakenya umeleta manufaa. Barabara hii imetushika koo na sasa mwangaza unaanza kuonekana. Muko tayari nimkaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya? Muko tayari? Barabara hoye! Wakenya hoye! Wazalendo hoye! Taifa letu hoye! Maendeleo hoye! Asante sana. Haya, viongozi wote wenzangu, ndugu wananchi wa Kiambu, Nakuru na Kenya, hamjambo? Hamjambo tena? Ando aito moriega. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa hapa Kiambu. Asanteni sana. Waswahili wanasema hayawi yamekuwa mabado. Tumefika hatujafika.
Ni leo si leo? Si ni leo jameni? Munajua mimi nilikuwa kanisani hapa Kamandura, si ni kweli? Na niliwaambia munipatie nafasi kidogo ili nirudi hapa ndio tuweze kujenga hii barabara. Hiyo ilikuwa ni kama miezi 3-4 iliyopita. Leo kwa mapenzi ya Mungu tumefika hapa leo, na tumekuja hapa kufanya tendo la kihistoria. Hii barabara ilianza kufikiriwa 2016. Si ni kweli? Watu wa World Bank walimaliza ile feasibility study 2016. Tumekuwa tukitamani kama nchi hii barabara tuitengeneze vizuri, iwache kuwa na msongamano, iwache kuwa barabara ya ajali, iwache kuwa barabara ya kusumbua wananchi. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli jameni? Nilisema juzi, wiki iliyopita, nikasema nikiwa bunge ya kwamba wiki hii tutaanzisha hii barabara. Si ni kweli? Na kwa sababu tuko na marafiki wengi, tuko na wale wanaotisikiza wengi kutoka mataifa mengi, hii barabara sio ya watu wa Nakuru na Kiambu, sio wa watu wa Uasin Gishu, Western Kenya. Hii barabara ni ya East Africa. Inaunganisha Kenya na Uganda na South Sudan na DRC na Rwanda. Hii barabara ni ya muhimu sana, na kwa hivyo nataka muniruhusu nisome taarifa ambayo itaenda katika historia ya kwamba hii barabara itabadilisha nchi yetu. Allow me, ladies and gentlemen, to read this statement. Today, we stand at the dawn of a new era, an era of defined ambition and driven by determination as we launch the Nairobi-Nakuru-Mau Summit and the Nairobi-Mai Mahiu-Naivasha project. This moment is not merely about laying down a new corridor. It is about laying the foundation of a Kenya reborn, a Kenya that refuses to wait any longer for the future it deserves. For decades, our country has been trapped between options that held back progress. Whenever we needed to undertake heavy and necessary infrastructural projects, we were presented with 3 choices. The first was to rely on a national budget, but this was not possible. A single major highway can swallow nearly half of our entire annual development budget, even as Kenya faces competing priorities such as education, health, and other essential services. The next option was borrowing, but that too was untenable, given our debt burden and the limited fiscal headroom available to us. The third option was also to slow down on development and simply stay as we were. That was never an option, not for a country with our aspiration, potential, and investment that we required. And so, when it comes to this highway, the situation was clear. If we waited for the national budget to release resources for this project, we would have waited for a lifetime. If we borrowed, we would have added to our debt burden and burdened our children for generations to come. If we taxed more, we would have suffocated families. And if we did nothing, we would have surrendered to stagnation. That is the reality
and crisis our country has faced for years. Stagnation born out of helplessness, born out of lack of ambition, imagination, and innovation. This stagnation has become a quiet paralysis that crept into our systems, into our confidence, and into our national spirit. It convinced us that mediocrity was normal, that average was acceptable, that delay was destiny, stagnation, that is truth, was slow regression. But today, we break those chains. We promised to be innovators. We promised to build differently. And today, we keep that promise boldly, unapologetically, and unmistakably. This project we launched today is more than a highway. It is a gateway to prosperity, unity, and transformation. It positions Kenya as a leader in innovative financing, in modern transport, in public-private partnerships, and in the audacity to think big when the world expects us to think small. The Nairobi-Nakuru-Mai-Mahiu Road stretches 175 kilometers, while the Nairobi-Mai-Mahiu-Naivasha Road adds another 58 kilometers. These are the modern multi-lane dual carriageways designed, financed, expanded, operated, and maintained through a world-class public-private partnership model. It is an investment of over 170 billion shillings, a living demonstration of what happens when government stops trying to do everything alone and starts doing things smarter and in partnership with the private sector. The Nairobi-Nakuru-Mai-Mahiu Summit Corridor will be strengthened to handle heavy commercial traffic, supported by new interchanges, truck laybys, pedestrian bridges, lighting, barriers, drainage systems, and intelligence transport technology to enhance safety. The Nairobi-Mai-Mahiu-Naivasha section will be upgraded to handle slip gradients and high cargo volumes, linking efficiently to the Naivasha Inland Container Depot and the emerging industrial ecosystem that will be in our industrial city in Naivasha. Together, these upgrades will modernize the corridor, unlocking faster, safer, and more efficient movement of people and goods, not only across Kenya, but across East and Central Africa. This route is a vital artery linking Nairobi to Uganda, to South Sudan, to Rwanda, to Burundi, to the Democratic Republic of Congo, sustaining our economy, empowering regional trade, and expanded opportunity. For too long, this corridor carried more than it could bear. Traffic consumed our time, accidents stole our loved ones, and delays cost our economy billions. Today, we say no more. With modern engineering, innovation, and accountability, this road will cut travel times, reduce accidents, and save lives. This project will create thousands of jobs, with approximately 15,000 young Kenyans gaining skills as they help build this highway. It will not only construct roads, but careers and futures, with local content leading and Kenyan businesses at the center. I am informed by the contractors that up to 60% of this road will be local content, will come from Kenya. We also honor and welcome the expertise
of our Chinese partners, whose technology and experience strengthen these projects while helping build capacity within our own workforce. Last week, I laid out Kenya's roadmap for a first world economy. Today, that roadmap moves from words to reality. Across the country, a new generation of transformative highways is rising. In the coming months, we will break ground on major dual carriageway corridors from Muthaiga to Kiambu and Ndumberi, from Machakos Junction to Mariakani, from Mau Summit to Kericho and Kisumu, and from Kisumu onward to Busia. And we will continue across the Republic, the Athi River Namanga Road, the Karatina Nanyuki Isiolo Corridor, Makutano Embu Meru Maua Corridor, Mutwapa Malindi, Mombasa Lungalunga, Kericho Kisii Migori Isabenia, Nakuru Nyahururu Nanyuki, Kisii Oyugis Ahero, and key Nairobi corridors such as the Northern Bypass, Bomas Karen Ngong, and Bomas Ongata Rongai Kiserian Ngong. This is how we correct a historical shortfall. Since independence, Kenya has tarmacked only 22,000 kilometers of road. Over a similar historical period, a nation such as Japan has built more than 1 million kilometers, a contrast that underscores the scale of our long-standing infrastructure gap. This new Kenyan path centers on investing in our people through enhanced education, expanded STEM programs, and increased research funding. It commits us to become a net exporter by scaling up water harvesting and storage, irrigation, and agro-industrial production through extensive dam construction. It compels us to dramatically expand our energy capacity by 10,000 megawatts to power new technologies, data centers, artificial intelligence, manufacturing, industrialization, and jobs for the future. We will expand and upgrade our airports and ports, and beginning in January 2026, we shall extend the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and onward to Malaba. And I say that it is going to begin in January next year, just in another 1 month. These infrastructure efforts will boost competitiveness, lower business costs, and connect Kenya more efficiently to regional and global markets. To finance this transformation sustainably, we are establishing both a national infrastructure fund and a sovereign wealth fund, drawing from budgetary allocations, privatization proceeds, natural resource royalties, and private sector capital. This approach will reduce our dependence on debt and build long-term national wealth for generations to come. This is how we deliver the vision of a bottom-up transformation agenda. This is how we empower farmers, manufacturers, transporters, and our families. This is how we ensure that development is not a privilege, but a birthright for every citizen in every corner of Kenya. But the work of building a nation is never the task of government alone. It belongs to every contractor, every business, every community, and everybody on this road. Together, we must guard quality. Together, we must uphold transparency. Together, we must ensure that this project becomes a beacon of pride, a testament of our resilience. Because ultimately, this is not about kilometers paved. It is about lives we change,
the opportunities we unlock, the Kenya we dare to imagine and finally choose to build. This is our moment to rise from the ordinary, to step away from the average, to leave mediocrity behind us, and to walk confidently and decisively into excellence. The work we begin today will echo far beyond our borders, reshaping trade, expanding prosperity, and elevating lives across our country and our region. To our partners, officials, workers, and all Kenyans whose belief brought us here, thank you. I say again, thank you. Together, we are laying the foundation of a prosperous, connected, and confident nation called Kenya. Aya. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Ni leo si leo bana. Si ni leo. Ndugu zangu watu wa Kiambu na Nakuru. Ndugu zangu wa Kenya. Mimi nawaeleza ya kwamba nimesoma hiyo taarifa kwa sababu jambo tunafanya hapa leo ni jambo la kihistoria. Mimi niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha taifa letu la Kenya. Tutatoa Kenya kutoka third world. Tutapeleka Kenya first world. Sisi tukiwa hai kwa miaka 30 ijayo, Kenya hii itabadilika. Tutaondoa umaskini. Tutahakikisha ya kwamba kuna nafasi ya ajira ya vijana wetu. Tutakuza uchumi na tutakuwa na chakula ya kutosha. Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kiambu na Nakuru na wa Kenya, munaamini hamuamini? Munaamini hamuamini? Munaamini? Mimi nataka niwaeleze. Leo hii barabara tunajenga hapa, kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil, tumekubaliana na contractor. Hii barabara ndani ya miezi 6 itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Nimesema miezi ngapi? Nimesema miezi ngapi? Miezi 6. Musikie vizuri. Kutoka leo miezi 6 hii barabara itakuwa tumemaliza kutoka Kamandura mpaka imefika wapi? Imefika Gilgil. Kwa sababu nimekubaliana na hawa wangwana ya kwamba wakimaliza hii barabara ifike Gilgil, wakuje sasa waanze ile ya kutoka hapa kwenda chini pale Mai Mahiu kupitia mpaka ifike Naivasha. Tumekubaliana? Na hiyo ni kontrakta moja. Mimi tena naenda kuanzisha kontrakta mwingine leo pale Gilgil. Kuna kontrakta ananingoja pale saa hii. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Kontrakta mwingine anangoja pale Gilgil leo. Tunaenda kuanzisha sasa hiyo barabara kutoka Gilgil pale iende Nakuru, iende Mau Summit. Nyinyi mnanielewa? Na huyu kontrakta, genge moja ya ujenzi inaanza hapa, genge ingine ya ujenzi iko katikati, genge ingine ya ujenzi inaanzia Gilgil ikirudi nyuma. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Tuko na kontrakta mwingine ataanzia pale Gilgil na aanzie pia Mau Summit. Kwa sababu nimesema kwa mapenzi ya Mungu, mimi nataka siku ya madaraka. Siku gani? 2027, siku ya madaraka, tarehe 1 mwezi wa 6. Mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika. Nyinyi mnanielewa? Wakenya hoye! Inawezekana, haiwezekani bwana? Tunaelewana? Tunaelewana? Na hii barabara haikwami pale Mau Summit. Tayari wiki ijayo tayari tumepata pesa kutoka watu wa IE Bank, AIB Bank. Wametupatia pesa ya kufanya feasibility study
kutoka pale Mau Summit iende Eldoret, iende mpaka Malaba, iungane na Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na barabara ingine itoke pale Mau Summit iende Kericho, iende Kisumu, iende Malaba, tuunganishe tena na Uganda. Na hiyo kazi tunatangaza feasibility study next week. Nyinyi mnanielewa? Tukimaliza hii barabara 2027 ifike pale Mau Summit, wakati tunafungua tarehe 1, hiyo tarehe 3 mimi naanzisha ile barabara ya kutoka Mau Summit kwenda Uganda. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Hii Kenya tutaibadilisha. I promise you, this country, hii nchi yetu imechelewa na maendeleo. Na sasa ndio tumefikia hiyo wakati ya kusema we no longer want mediocrity in our equation. We no longer want the average in our equation. We no longer want the normal and the similar in our equation. We must go for excellence. We must go for what is better than what we have today. Nyinyi watu wa Kiambu mnanielewa jameni? Kiambu mnanielewa? Mimi niliwaeleza ya kwamba maneno hii ya barabara, na nimetangaza pale bunge ya kwamba hii barabara tunafanya dual carriageway. Nimewasomea hapa barabara ambazo tutaanza kuzijenga. Sio hii peke yake. Mwaka ujao, mwaka gani? Mwaka ujao. Zile barabara zingine zote mimi nimetangaza next year tunazianzisha. Dual carriageway ya kutengeneza hii Kenya yetu yote. Na hiyo haitoshi. Pia nimesema ya kwamba ile Kenya tangu uhuru tumejenga kilomita 22. Sasa nimeamurisha wizara ya mabarabara, nimewaambia watengeneze ingine kilomita 28,000. Tunataka kujenga in the build another 28,000 kilometers of tarmac. Dogo watu nikienda sehemu yote ya Kenya, sikizeni ndugu zangu, mimi nikienda sehemu zote za Kenya, nikienda Northern Kenya wananiambia barabara haitoshi, nikikuja hapa Central Kenya wananiambia barabara bado, nikienda Nyanza wanasema barabara bado, nikienda Rift Valley wanasema bado, nikienda Coast wanasema bado, nikienda Eastern wanasema bado. Ni kweli ama si kweli? Ili kutatua kikamilifu shida ya mabarabara Kenya na kuhakikisha ya kwamba kila mkulima anaweza kupeleka mazao yake kutoka shambani mpaka sokoni, tunaweza kupeleka bidhaa yetu ya kuuza nchi za nje kwa taratibu na njia sawasawa, ni kujenga kilomita zingine 28,000 Kenya. We double the kilometers of road we have built in the last 60 years. We want to change that and build another 28 kilometers in the next 10 years. And it is possible. And we know how to do it. Wakenya hoye! Kiambu hoye! Tumeelewana? Tumeelewana? Mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itatusaidia kujenga masoko, kujenga affordable housing, kujenga hostels. Nikisimama hapa Kiambu, leo nikisimama hapa Kiambu, hapa Kiambu tuko na pesa shilingi bilioni 48. Pesa ngapi? 48 billion, my friends, ya Kiambu County. Saa hii tunajenga affordable housing, manyumba 22,000 ya Kiambu inaendelea kujengwa. Na nyinyi mumeziona. Si hata ndio ile nyumba si iko hapa? Si hapa Limuru iko nyumba mrefu? Ni kweli ama si kweli bwana? Si soko iko hapa, si soko kubwa inajengwa hapa Limuru? Ni kweli ama si kweli? Tunajenga soko 30 new markets in Kiambu. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize hapa Kiambu, serikali gani imejenga soko 30 Kiambu County? Nani amejenga nyumba 22,000 Kiambu County?
Mimi nawauliza bana, Kiambu hoye! Hii Kenya itabadilika ama itabadilika? Na hiyo kazi yote ya kujenga manyumba, kujenga masoko ni kazi ya miaka miwili, si ndio? Kazi ya miaka ngapi? Na miaka 10 na miaka 20. Si Kenya itabadilika? Si Kiambu itabadilika? Kiambu haitabadilika ama haitabadilika bwana? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Kiambu hoye! Kiambu hoye! Wakenya hoye! Munasema tubadilishe Kenya ama munataka tuendelee na siasa duni? Tubadilishe. Munasema tubadilishe Kenya. Na sio peke yake Kiambu tunajenga. Tunajenga kila sehemu ya Kenya. Bila ubaguzi, bila ukabila, bila chuki, bila ya kubagua sehemu yoyote ya Kenya. Kwa sababu mimi naelewa umoja ya taifa letu la Kenya. Na nyinyi mulinipatia nafasi ya uongozi na muliniambia ya kwamba mnapiga kura sio kwa kabila ya mtu. Mnapiga kura kwa sababu ya sera na mpango na ajenda ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Ni kweli ama si kweli Kiambu? Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, mimi nawaomba jameni, mkubali niunganishe taifa letu la Kenya. Tuungane pamoja, tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko. Kenya ni moja, umoja ni nguvu, na tutasonga mbele tukiwa pamoja kama wananchi wa taifa letu la moja, taifa la Kenya. Ama mnasemaje Kiambu jameni? Ama mnasemaje? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tutembee pamoja? Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja watu wa Kiambu. Tumekubaliana? Na mimi nawaomba, kwa sababu mimi najua ya kwamba kazi ya kuendesha taifa ni kazi ngumu. Saa zingine iko na matatizo mengi, lakini kwa mapenzi ya Mungu, kwa usaidizi wa Mungu, Kenya hii tutaibadilisha. Tumeteremusha bei ya mbolea na mnajua, ni kweli ama si kweli? Tumeweka mpango mkubwa, niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango ya afya. Wakati nilienda kwa uchaguzi, nyinyi muliniambia nibadilishe mambo ya afya. Afya isiwe haki ya matajiri, watu wako na kazi na watu wako na uwezo. Mulisema mnataka afya iwe haki ya kila Mkenya. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nawashukuru ya kwamba leo katika taifa letu la Kenya, Wakenya milioni 27.7 tayari wamejisajili kwa SHA, na tunasonga mbele kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya atauza mali yake, auze ng'ombe yake, auze shamba yake ati kulipa gharama ya hospitali. Sasa mambo ya gharama ya hospitali tutasimamia kama serikali, tutalipa kupitia kwa SHA, na tutakuwa na bima ya kila Mkenya kuhakikisha kwamba tunawashughulikia Wakenya wote. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Jana, si mnajua jana kulikuwa na uchaguzi Kenya? Si mnajua kulikuwa na uchaguzi jana? Mimi nawauliza, jana tulikuwa na uchaguzi katika taifa letu la Kenya mdogo, si ndio? Kutoka Mbere mpaka kule Kasipul, kutoka kule Banisa kupitia Baringo mpaka kufika huko Malava. Ni kweli ama si kweli? Kati ya viti 7, si ndio, ya ubunge na senate, yote 7 ilishindwa na broad based government. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize, si ndio? Unajua kuna watu Kenya hii wamezoea maneno ya bure. Wakikuja hapa mtawasikia ni watu hawana agenda, ni watu hawana mpango, ni watu hawana sera. Watakuja hapa wawaambie maneno matatu peke yake, hakuna kitu kingine watawaambia. Watawaambia one term, Kasongo, must go. Sasa niwaulize watu wa Kiambu, acha mimi nawaulize, na mimi nataka niwaambie, hakuna kitu watasema
hawajui mambo ya barabara, hawajui tutapata afya namna gani, hawajui affordable housing itajengwa namna gani, hawajui mambo ya SHA itaendeshwa namna gani, hawajui highway kama hii itajengwa namna gani. Nyinyi mnanielewa? Wanajaribu kutuuzia ukabila na chuki na migawanyiko. Mimi tayari nishawaambia. Mimi niliwaeleza juzi. Nyinyi watu wa ukabila, watu wa chuki, nyinyi ambao watu mnaendesha sijui one term Kasongo na Masgo, hiyo sio sera. Tafuteni sera. Na niliwaambia wasipotafuta sera watachelewa. Sasa jana wananchi, mimi niliwapatia ilani, wananchi wamerudia jana. Si wananchi wamepatiwa ilani? Si wananchi wamepatia hawa majamaa ilani? Wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango, tafuteni agenda. Kama ni one term Kasongo na Masgo, chuma chenu kimotoni, mtaona kivumbi. Ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli? Yes. So I want to tell our friends, we do not want a divided country. Don't sell to us ethnicity. Don't sell to us hate. Don't sell to us division. We want a united country. Tell us what your agenda is. Tell us your plan. Tell us your agenda. One term Kasongo must go is not a plan. It's not an agenda. It is about a person. It is about hate. It is about the next election. We are discussing about the next generation. We are discussing about the people. You are discussing about leaders. We are discussing about the people. You are discussing about the next election. We are discussing about the next generation. There is a world of a difference between us and you. It is as different and as clear as day is from night. Nyinyi mnanielewa bwana? Sasa nishawaambia hawa jamaa, wakiendelea na hii, tutawazamisha asubuhi na mapema. Hao watu watatembea wakitembea. Kiambu hoye! Kiambu hoye! Na mimi nataka niwashukuru wa Kenya. Nataka niwashukuru wa Kenya wote. Wapigaji kura wa kutoka kule Mbere. Wapigaji kura wa kutoka Kasipul. Wapigaji kura kutoka Unguja. Wapigaji kura wa kutoka Baringo. Wale wapigaji kura wa Banisa. Wale wapigaji kura wa kule Malava. Mimi nawaambia asante sana. Mimi nasema ongera. Mumetuhakikishia ya kwamba hamutaki ukabila. Wakenya wametuambia hawana biashara na ukabila. Hawana biashara na chuki. Hawana biashara na migawanyiko. We want a united nation. A nation that stands together and focuses on the good and the prosperity of every citizen without the limitations of where they come from, their religion or their ethnicity. Tumekubaliana jameni? Mimi nimemaliza, nataka niseme asante sana Kiambu. Tumekubaliana? Kiambu hoye! Kiambu hoye! Mimi ninasimama hapa na nyinyi. Mimi nimekuwa rais wa Kenya kwa sababu ya kura zenu. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaeleze, kwa vyovyote, juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, leo na kesho, mimi sitawachana na nyinyi, tutatembea pamoja mpaka nihakikisha kwamba hii Kiambu imebadilika na Kenya imebadilika. Tumekubaliana jameni? Harambee! 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 Tumekubaliana? Kwa sababu tuko na viongozi wengi. Mimi nimemaliza. Wacha niulize hawa viongozi. Wewe Kimani, kuja karibisha viongozi. Kwa hii barabara, na kabla niseme chochote, nataka kuwajulisha viongozi ambao wako hapa, tukianza na mbunge wa hapa Limuru, Mheshimiwa Kirago, kuja tu mupunge mkono hivi. Mheshimiwa Kahangara,
Huyu ndiye mheshimiwa wetu wa Limuru, Mheshimiwa Engineer Kerago. Tuko na mheshimiwa wa Luro, Mheshimiwa Simon Kengara, mheshimiwa wetu wa Ruiru. Tuko na mheshimiwa wetu wa Lari, Mheshimiwa Mboro Kahangara. Tuko na mheshimiwa wetu wa Dagoretti South, Mheshimiwa KJ. Tuko na mheshimiwa wetu kutoka Sirisia, Mheshimiwa John Waluke. Tuko na mheshimiwa Jalango kutoka Lang'ata. Tuko na mheshimiwa wa Nakuru mahali barabara inaenda, Mheshimiwa Gekaria. Tuko na Mheshimiwa Rais, nataka nimpe Engineer Kerago dakika moja, Gavana wa Nakuru na Gavana wa Kiambu dakika moja. Limuru hoye! Limuru hoye! Kiambu hoye! Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kufanya declaration ya hapa Limuru, that sisi tunakutambua vile unapenda Kiambu, unapenda Limuru, na sisi tunawauliza nyinyi, Limuru hoye! Limuru hoye! Mnazama tutam! Mumezama tutam! Mimi nawatangazia, mimi dhar hii tatu. Haya sasa, hey, sikiza, ndio. Sasa we, Mheshimiwa Rais, tunajua barabara yetu ya Mregeti inajengwa next week. Kwa hivyo sisi tunasema asante, kwa sababu wakati ulisema unakuja, uliendelea kusema utakuja na umekuja. Sisi tunasema asante, Mungu awabariki sana. Seneta wetu wa Nakuru atupungia mkono, Seneta Tabitha Karanja, seneta wetu wa Nakuru. Gavana wa Matangi dakika moja.